Stel dir vor. Du kennst diesen Mann aus deiner Freundesgruppe, der immer auftaucht ist. Zuverlässig, anständig, kümmerte sich täglich Menschen. War 3 Jahre in einer Beziehung. Sie forderte ständig mehr. Mehr emotionale Arbeit, mehr Anpassung, mehr Kompromiss seiner Grenzen. Versicht is wirklich. Dann hört eines Tages einfach auf zu versichern. Hört auf anzurufen. Hört auf zu Gruppentreffen zu kommen. Du schreibst ihm keine Antwort. Du checkst sein Social Media. Weg, nicht deaktiviert, gelöscht. Komplett verschwunden aus deinem sozialen Kreis. Und als du herumragt, haben 3 andere Typen, die du kanntest, genau dasselbe im letzten Jahr gemacht. Was war, wenn ich dir sage, dass dies nicht nur deine Freundesgruppe ist? Was war, wenn ich dir sage, dass wir ein massives soziales Phänomen beobachten, bei dem Männer systematisch aus Dating, Beziehungen und sozialer Teilnahme vollständig verschwinden? Das wir eine demografische Verschiebung in Exit erleben, aber die niemand spricht? Millionen Männer treffen diese Entscheidung gerade jetzt. Nicht die toxischen, nicht die Versicher, die Guten. Die Frauen behaupten zu wollen. Sie verschwinden, stiegen aus, gehen permanent weg. Und die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass dies in großem Maßstab geschieht. Ich habe soziale Phänomene entstehen in Zivilisation transformer in Zen. Demografische Verschiebungen, Massenbewegungen, soziale Zusammenbrüche. Das Muster ist immer sichtbar, wenn man weiß, womit man suchen muss. Was gerade mit guten Männern geschieht, die verschwinden, ist ein klassisches soziales Phänomen. Die Art, die ganz Generationen umgestaltet. Heute sehe ich dir genau, wie dieses Phänomen aussieht, warum es sich beschleunigt und was passiert, wenn ein ganz Demografiegruppe hochwertiger Männer einfach für immer weggeht. Aber wirst du das, was du lernen wirst, wird sich surreal anfühlen, weil du ein soziales Osterbergnis in Exit beobachtest. Aber warte, bevor ich dir das sage, musst du verstehen, dass wird die Sicht auf Beziehungen für immer wandern. Pass genau auf. Hier ist, was Demographen und Sozialwissenschaft sich weigern öffentlich anzuerkennen. Wir erleben den ersten massiven freiwilligen Rückzug hochwertiger Männer aus romantischer und sozialer Teilnahme in der modernen Geschichte. Das sind nicht Männer, die scheitern. Das sind Männer, die den Ausstieg wählen. Und es geschieht in einem Maßstab, der die Gesellschaft für Generationen umgestalten wird. Das ist keine Theorie. Das ist keine mannesforen Fantasie. Ich beobachte dies in Exit in jeder westlichen Nation gleichzeitig. Gleiches Muster, gleich Demografien, gleich auslösenden Bedingungen. Die guten Männer verschwinden. Und die Frauen, die sie ablehnen, haben keine Ahnung, was sie verloren haben, bis sie zu spät ist. Aber hier wird es alarmierend. Die meisten Menschen denken, das ist nur individual Wahl, isoliert Vorfall. Sie realisieren nicht, dass sie ein Massenbewegung in Exit entstehen sehen. Siehst du, die Gesellschaft programmiert alle zu glauben, dass Gutmänner immer da sein werden. Dass männliche Aufmerksamkeit unendlich ist. Dass man anständig Männer unbegrenzt abeln kann und sie einfach weiter versichern werden. Das nicht Typen immer als Backup-Plan werden, nennen sie für selbstverständlich. Sie werden verstehen. Sie werden warten. Sie kommen immer zurück. Aber hier ist, was tatsächlich in der Realität passiert. Sie kommen nicht zurück. Nicht mehr. Ein ganz Generation von Männern beobachte weiter bleiben und leiden. Beobachte gut Männer zermalen, werden von Beziehungen, die els forderten und nichts wertschätzten. Und sie treffen eine Entscheidung. Nie wieder.
Lass mich dir zeigen, wie das aussieht. Mann, einfach, gut karriere, emotional stable, will ein family. Verbrecht 26er, nicht versigen. Merier Beziehungen Frauen, die wollten, dass eels in sich en Dirt, wenn sie nichts in sich selbst endirten. Der befordern, Communicationswars, emotional Arbeit Olympiade, Aversicht eels daven, Ungeed Beziehung in die damit, as sie gemmen anderen fand, wenn sie ihm sagt, a say nicht chenig, also heard off. Lascht die Apps, heard off, Frauen zu verfolgen. Konzentriert sich auf Karriere, Hobbys, männliche Freundschaften. 2 Jahre später hat sich sein Leben messbar verbessert. Weniger Stress, mehr Geld, echten Frieden. Sein Früh bemerken Ease. Drive on in folgen seinem Beispiel. Dann 5 weiter. Das ist nicht ein Tipp, der oft geht. Das ist ein soziale Entdecken. Sich durch männlich soziale Netzwerk verbreitet. Und deshalb siehst du immer weniger verfügbare Männer, die tatsächlich anständig sind. Nicht, weil sie erden. Nicht, weil sie in Beziehungen sind. Weil sie den Markt vollständig verlassen haben. Sie spielen nicht mehr. Und sie kommen nie zurück. Hier ist, was die Daten zeigen, die niemand veröffentlicht. In großen deutschen Städten ist der Prozentsatz der Männer im Alter von 25 to 40, die null Interesse in romantischen Beziehungen berichten, in 5 Jahren 40% gestiegen. Nicht, weil sie schwul sind, nicht, weil sie asexuell sind, weil sie bewusst den Ausstieg wollten, nachdem sie feststellten, dass die Kosten jeden möglichen Nutzen überstiegen. Umfragen unter alleinstehenden Männern zeigen etwas Bemerkenswertes. Die aussteigen, sind nicht die stereotypischen Kellerbewohner. Es sind Männer, mit sexuellen Einkommen, fortgeschrittenen Abschlüssen, sozialen Fähigkeiten. Genau die Demografiegruppe, die Frauen behaupten, existiert nicht. Diese Männer existieren. Sie nehmen nur nicht mehr teil. In Japan nannten sie es herbivore men. In China lying flat. Im Westen hat es noch keinen Namen, weil der Mainstream-Diskurs sich weigert anzuerkennen, dass es geschieht. Aber das Muster ist identisch. Hochfunktionäre Männer sehen sich systematisch aus traditionellen Lebenswelten zurück. Und hier ist, was niemand dir sagt. Dies geht nicht nur Dating. Dies Männer stiegen aus der Aus, stiegen aus Wohnigentem aus, stiegen aus Karriere Maximier aus, stiegen aus dem gesamten traditionellen maskulinen Lebenszyklus aus, dem früher Generationen automatisch folgten. Aber hier ist der Mechanismus, der Beschleunigung antriebt, sozialer Beweis. Wenn Männer der Männer sind, die erfolgreich aussteigen angehen, wird Ausstieg normalisiert. Das Stigma verschwindet. Der soziale Druck, traditionell Männlichkeit zu performen, verliert sein Macht. Wie 5 Jahren erlet ein Mann, der sagt, ich werde nie erten, soziale Bestrafung. Hinterfragt, bestimmt, im wurde gesagt, a word allein stirben. Hut, bekommt nicht in de Verständnisses von anderen Manieren. Sogar nicht. Weil sie ausgestiegen Männer sichtbar besser leben, sind als ihr verheirateten Freund. Die verheirateten Typen arbeiten 60 Stunden pro Woche, sich das Haus leisten zu können, das sie wollt. Kommen nach Haus zu beschwerden To-Do-Listen. Schlafen in taten Schlafzimmern. Gehen auf Eierschalen, ihre emotionalen Reaktionen nicht auszulassen. Lassen ihr Zeit, Geld und Energie extrahieren. Wenn ihnen gesagt wird, sie tun nicht ständig. Und dann schauen sie auf ihren ausgestigenen Freund. Finanzielle Freiheit, Zeitfreiheit, Frieden, kein Drama, keine Forderungen. Geniet tatsächlich das Leben. Ihr Kontrast ist krass. Und mehr Männer lernen der Nummer 2. Weißt du, was wirklich hervorsticht, wenn du dieses Phänomen studierst? Die dauerhaftigkeit. Das sind nicht Männer,
die ein Pause einlegen, in sich zu arbeiten. Das sind Männer, die permanente Ausstiegssentionen treffen. Und sobald sie das Leben auf der anderen Seite erleben, wollen sie nicht zurück. Ich habe dieses Muster bei Männern beobachtet, die wir 3, 5, 7 Jahren ausstiegen. Nicht einer drückt Bedauern aus. Nicht einer sagt den Wiedereintritt. Sie beschreiben ihr früheren Leben, in denen sie Frauen und Beziehungen verfolgten, als eine Form von Wahnsinn, die sie nicht glauben können, dass sie tolerierten. Sie sprechen darüber, eines Tages aufzuwachen und zu realisieren, dass sie ja damit verbracht hatten, ihre eigenen Grenzen zu verhandeln, ihre Präferenzen zu opfern, unvernünftige Forderungen zu akzeptieren, als Versuchung zu Beziehungen, die sie messbar unglücklich matchten. Und sie fragten sich, warum mache ich das? Als sie dies Frage nicht zufriedenstellend beantworten konnten, gingen sie. Und im Gegensatz zu früheren Generationen hatten sie Gemeinschaften anderer Männer online, die dies wohl validierten, zeigten ihnen, dass es möglich war, demonstrierten, dass das Leben auf der anderen Seite tatsächlich besser war. Aber hier ist, was niemand zugeben will. Die Frauen, die dies Männer geheiratet hatten, sind diejenigen, die am meisten unter diesem Trend leiden. Frau Anfang 30. Verbracht ihr 20er damit, Männer zu verfolgen, die aufregend aber unzuverlässig waren. Lent mehr gut Männer ab, weil sie nicht ganz perfekt waren. Sie ließ sich nicht herabsetzen. Sie kennt ihren Wert. Jetzt ist sie bereit für etwas Ernstes. Will und Family. Pfeffnet Dating-Apps und findet, dass sich die Landschaft fundamental verändert hat. Die guten Männer, die sie vor 5 Jahren verfolgt hatten, sind nicht mehr da. Die verfügbaren Männer sind entweder von geringer Qualität oder nicht an etwas Ernstem interessiert. Sie nimmt an es ist nur Pech, dass sie weiter suchen muss. Sie realisiert nicht, dass die Männer, nach denen sie sucht, den Markt vollständig verlassen haben. Und hier wird es tragisch. Sie wird 2, 3, 5 Jahre damit verschwinden, das zu realisieren. Bis sie versteht, was passiert ist, hat sich ihr Furchtbarkeitsfurs verheblich verringert. Das stable Leben, das sie sich vorstellt, wird mathematisch unwahrscheinlich. Und das ist das Phänomen, aber das fast niemand spricht. Wir beobachten eine massive Diskrepanz entstehen zwischen dem, was Frauen vom Datingmarkt erwarten, und dem, was tatsächlich verfügbar ist. Weil sich der Markt fundamental veränderte, wenn sie nicht aufpassten. Der soziale Vertrag, in den Frauen glotten, existiert nicht mehr. Die Idee, dass gut Männer immer verfügbar sein würden, immer verfolgen, immer bereit zu committen, wenn man nur selektiv genug war. Das war wahr in 2010. Es ist nicht wahr in 2025. Aber hier wird es wirklich dunkel. Die meisten Frauen, die dieser Leben, verstehen nicht, was sie sehen. Sie denken, sie haben nur Pech beim Dating. Sie realisieren nicht, dass sie ein demografisches Phänomen besuchen. Sie werden sich bei ihren Freundinnen darüber beschweren, wie alle guten Männer vergeben sind oder nicht existieren. Ihre Freundinnen werden das validieren. Niemand hinterfragt, ob die guten Männer noch existieren, aber einfach ausgestiegen sind. Dies Rahmen passt nicht zur kulturellen Erzählung. Also werden sie weiter suchen, weiter swipen, weiter sich fragen, warum nichts funktioniert. Sie werden aus ihren prime Fruchtbarkeitsjahren altern, verwirrt darüber, was schief ging. Und sie werden nie ihre aktuelle Situation mit den guten Männern verbinden, die sie ja zu verabeln, die nicht mehr spielen. Die Männer, die verschwanden, denken nicht an diese Frauen, fragen sich nicht, was heit sein können. Sie leben ihr Leben. Und dies Leben sind messbar besser, als sie vorher waren. Hier ist,
was dieses Phänomen irreversible matched. Die Männer, die aussteigen und gehen, wurden zum lebenden Beweis für der Männer, das Ausstieg Lebens vergisst. Jeder Mann, der erfolgreich aussteht, wird zu einem Rekrutierungsposter für der Männer, die dieselbe Wahl in Betracht ziehen. Und sobald die kritische Masse erreicht ist, sobald genug hochwertige Männer ausgestiegen sind, verschlechtert sich der Datingmarkt für Frauen so stark, dass sogar Männer, die Beziehungen wollten, beginnen zu fragen, ob es das wert ist. Der Marktzusammenbruch wird selbst verstärkt. Wir beobachten dies in Echtzeit in großen Städten geschehen. Die Frauen, die sich über Dating-Optionen beschweren, die Artikel darüber, wie Männer nicht aufsteigen, die Denkstock über Männlichkeitskreis. Alle beschreiben Symptome desselben Phänomens, ohne es zu benennen. Gut Männer stiegen nicht auf, weil sie ausgestiegen sind. Lass mich dir etwas sagen, das ich über verschiedene Epochen und Zivilisation beobachtet habe. Wenn Großzahlen von Männern und sozialen Verträge als irreparabel gebrochen wahrnehmen, sehen sie sich zurück. Das haben sie immer getan. Dies ist kein neues menschliches Verhalten. Was neu ist das Ausmaß an die Geschwindigkeit. Früher Generationen von Männern, die aussteigen wollten, konnten nicht. Keine Internet-Communities. Keine alternative Narrative. Totaler sozialer Druck, dem traditionellen Pfad zu folgen. Sie stiegen innerlich aus, wenn sie häuslich konform blieben. Sie existierten in stiller Verzweiflung. Diese Generation hat Alternativen. Sie haben Online-Communities, die zeigen, dass Ausstieg möglich ist. Sie haben finanzielle Unabhängigkeit, die es ihnen erlaubt, in Aufstiegswelten. Sie haben genug ausgestiegen Männer um sich herum, dass sozialer Druck nicht mehr funktioniert. Wenn die gesamte Freundesgruppe aus unverheirateten Männern besteht, die gut leben, werden statt der Druck und Beziehungen zu verfolgen. Wenn die verheirateten Freund unglücklich sind und den Single-Freund gehen, weißt du, welcher Pfad besser aussieht. Und hier ist der Ziel, der jeden erschrecken sollte, der aufpasst. Wir sind noch frei in diesem Trend. Der Wendepunkt geschah 2020. Wir sind 5 Jahre in das, was wahrscheinlich ein mehrjähriges Phänomen sein wird. Die Wahleneffekt haben sich noch nicht manifestiert. Die Generation von Frauen, die jetzt in ihren 20ern ist, wird dreigiger in einem Datingmarkt erkennen, wo gut Männer funktional ausgestorben sind. Nicht, weil sie nicht existieren, weil sie sich bewusst aus weiblichem Zugang entfernt haben. Diese Frauen treffen Lebensentscheidungen basierend auf Annahmen über männliche Verfügbarkeit, die nicht mehr wahr sind. Sie verfolgen Bildung und Karriere in der Annahme. Sie werden später Zeit für Familie haben. Sie sind selektiv in der Annahme, dass Qualitätsmänner sie in 5 Jahren noch verfolgen werden. Beide Annahmen sind falsch. Die Männer, von denen sie denken, dass sie verfügbar sein werden, wenn sie bereit sind, werden nicht sein. Weil diese Männer ihr 20er damit verbracht haben werden, genau dieses Muster sich abspielen zu sehen und entschieden, nicht Teil sind Mann. Lass mich das kristallklar machen. Wir beobachten einen massiven freiwilligen Exodus hochwertiger Männer aus Dating, Beziehungen und traditioneller sozialer Teilnahme. Dies ist keine Individualwahl, dies ist ein kollektives Phänomen. Die guten Männer schaffen es nicht aufzutauchen. Sie wollen nicht aufzutauchen. Und dies Wahl verbreitet sich. Also was bedeutet das? Zuerst wirst du, dass dies geschieht, ob irgendjemand es anerkennt oder nicht. Das Phänomen ist real. Der Trend ist messbar. Es zu leugnen ändert die Realität nicht. Denn dass der soziale Vertrag, der männlich-weibliche Beziehungen für die letzten 50 Jahre regiert, nicht mehr existiert. Die Annahmen, die auf diesem Vertrag aufgebaut wurden, sind nicht mehr gültig.
Du kannst dein Leben nicht am Männer planen, die nicht teilen. Anschläglich wirst du, das demografische Phänomen auf Zeitskalen operieren, die länger sind als individual Leben. Dieser Trend wird die nächsten 20 bis 30 Jahre definieren. Unabhängig davon, was irgendein Individuum tut. Du kannst eine soziale Bewegung nicht stoppen. Du kannst sie nur erkennen und dich anpassen. Hier ist die unbequeme Wahrheit, die meisten Menschen sich weigern, werden zu akzeptieren. Die guten Männer sind weg. Sie verstecken sich nicht. Sie spielen nicht schwer zu bekommen. Sie treffen ein permanente Ausstiegssetzung. Und ohne die Art und Weise, wie romantische Beziehungen funktionieren, vollständig zu strukturieren, kommen sie nicht zurück. Das ist, was ich über Jahrtausend beobachtet habe, wenn soziale Verträge zusammenbrechen. Die Menschen, die neue Realität erkennen und sich anpassen, aber leben. Die Menschen, die weiterhin auf alten Annahmen operieren, werden devastiert. Die Frauen, die verstehen, dass gut Männer ausgestiegen sind, werden ihre Zungen entsprechend anpassen. Die Frauen, die es nicht tun, werden ihr Primjahr damit verschwenden, auf Männer zu warten, die nicht kommen. Die Wahl ist nicht den zu treffen. Das Phänomen geschieht bereits. Alles, was du kontrollieren kannst, ist, ob du es erkennst an dich anpasst oder es leugnest und die Konsequenzen erleidest. Ich werde beobachten.